Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimad Bhakti Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine. No, this is third canto. I need this also. Both. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 14, pregnancy of deity in the evening, text 6, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Бхагаватам, трета песен, 14 глава, прибързаната бременност на дити, текст 6, превод коментар на Неговожествена Прабхупада. Yayotana parak putro Munina Gita Yarbakaha Mrityo Kridvaiva Murjangrim Aruroha Hare Padam Yayotana parak putro Munina Gita Yarbakaha Mrityo Kritvaiva Murdyangrim Aruroha Hare Padam Yayotana parak putro Munina Gita Yarbakaha Mrityo Kritvaiva Murdyangrim Aruroha Hare Padam Yayotana parak putro Munina Gita Yarbakaha Mrityo Kritvaiva Murdyangrim Aruroha Hare Padam Yayotana parak putro Munina Gita Yarbakaha Mrityo Kritvaiva Murdyangrim Aruroha Hare Padam Yayotana parak putro Gita Gita, no Grita. Munina Gita Yarbakaha Munina Gita Yarbakaha Nityokritva Murdini Akrim Murjo Kritvaiva Murdnyangrim Aruha Hare Padam Aruroha Hare Padam Yayotana Pada Putro Yayotana parak putro Munina Gita Yarbakaha Munina Gita Yarbakaha Mrityo Kritvaiva Murdyangrim Mrityo Kritvaiva Murnyangrim Aruha Hare Padam Aruroha Hare Padam
Yayotana padak putro Munina Gitayarbakaha Mrityo Kritvaiva Munyangrim Aruroha Hare Padam. Yes, you can. Yayotana padak putro Munina Gitayarbaka Mrityo Angrim Mrityo Kritvaiva Murdyangrim Aruroha Hare Param Yaya by which Благодарение на които Uttanapadaha of King Uttanapada Putraha Putraha son Munina by the sage Gitaya being sung Arbakaha a child Mrityoho of death Kritva placing Eva certainly Murni on the head Angrim feet Aruroha ascended Hare of the personality of Godhead Padam to the abode By hearing these topics from the sage Narada, the son of King Uttanapada Dhruva was enlightened regarding the personality of Godhead, and he ascended to the abode of the Lord, placing his feet over the head of death. Благодарение това, че чу от мъдреца Нарада тези повествования, синът на цар Уттанапада Друва осъзна божествената личност и се възнесе в обителта на Бога, стъпвайки върху главата смъртта. While quitting his body, Dhruva Maharaj, the son of King Uttanapada, was attended by personalities like Sunanda and others who received him in the kingdom of God. Когато се разделял с тялото си, Махарадж Друва, синът на цар Уттанапада, бил посрещнат от Сунанда и други личности, които го въвели в царството на Бога. He left this world at an early age as a young boy, although he had attained the throne of his father and had several children of his own. Той напуснал този свят в много ранна възраст, още като младеж, въпреки че вече бил наследил трона на баща си и имал няколко деца. Because he was due to quit this world, death was waiting for him. И тъй като му било съдено да напусне света, смъртта го очаквала. He did not care for death, however, and even with his present body, he boarded a spiritual airplane
and went directly to the planet of Vishnu because of his association with the great sage Narada, who had spoken to him the narration of the pastimes of the Lord. Но нейното присъствие ни най-малко не разтревожило Друва Махарадж. Напротив, още докато се намирал в материалното си тяло, той се качил върху духовния въздушен кораб и отлетял право на планетата на Вишну. Всичко това се случило благодарение на факта, че някога Друва общувал с великия адрес на Нарада, който му разказал за явлението на Бога. Я йотана падак путро мунина гита ярбакаха мритyo kritvaiva mudnyangrim aruroha hare padam. By hearing these topics from the sage Narada, the son of King Uttanapada Dhruva was enlightened regarding the personality of Godhead, and he ascended to the abode of the Lord, placing his feet over the head of death. Благодарение на това, че чу от мъдрете Нарада тези повествования, синът на царата напада Друва, осъзна божествената личност и се възнесе в обителта на Бога, стъпвайки върху главата на смъртта. Omagana timirandasya gyanandana shalakaya chakshurunmiritam yena tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhurina Bando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And there's a few extraordinary statements here. Има няколко изключително могъщи unusual, let's say, изключително могъщи неща, които може да срещнем. We may wonder how to understand these things. He left this world at an early age as a young boy, but he had been on the throne as a king and had several children of his own. Той напуснал този свят, бил обаче въпреки това бил още малко момче, обаче въпреки бил малко момче, той бил цар и не само че бил цар, ами даже имал няколко деца. And he boarded a spiritual airplane in his present body and went directly to the abode of Vishnu. И с настоящото си тяло направо се качил на духовния самолет и тръгнал за духовния свят. He didn't care for death, putting his foot on his head of death. Смъртта пък изобщо даже не бил грижа за смъртта, изобщо не го пукал от нея, сложил си кръка на главата на смъртта. So let's see what we find in the fourth canto. Сега ще видим какво можем да намерим в четвърта песен. To get some clarity about all these things. Малко да си изясним тези неща. So, you know the story of Dhruva Maharaj. He became very upset when his stepmother, who was the favorite queen, didn't allow him to sit on his lap. И всички вие знаете историята с Dhruva Maharaj, когато неговата мащика така се отнесла лошо с него и той бил много притеснен от това, че тя не му дава той да седне в скута на баща си. He went to his mother, who is like the second queen, and complained, crying. При майка си, която била втората царица, и започнал да плаче и да се оплаква. So, because he was a Kshatriya son, the king was his father, after all. So he had this Kshatriya spirit, and he was, I will become king, and a greater king than my father. И понеже бил кшатрия, и той имал това в кръвта си, и искал да бъде цар и е крал, и казал,
аз ще стана по-голям крал от моя баща. So he asked his mother, how can I, his mother said, God can help you, so where is God? He's in the forest, so how I won't go to the forest and find him. Питал майка си какво мога да направя и тя му казва само Бога може да ти помогне и той казва добре отивам в гората за да намеря Бога. So we have here in the fourth canto starting with chapter 8 until chapter 12, which is Dhruva Maharaj goes back to Godhead. This is like 8, 9, 10, 11, 5 chapters about the pastimes of Dhruva Maharaj. И това забавление е описано от 8 до 12 глава. Имаме 5 глави, които са свързани с забавлението на Dhruva Maharaj. Very important instructions there. It is said that Chaitanya Mahaprabhu, his favorite parts of the Bhagavatam were the description of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. Това има много важни инструкции вътре в тези. He heard them again and again recited by his devotees. В тези глави и това е нещо също така много важно. Чайтания Махапрабху, любимите му истории били свързани с забавленията на Dhruva Maharaj и на Prahlad Maharaj и те ги рецитирали много пъти. Той ги слушал много пъти. It doesn't say why but we can speculate. Никога той ни е казал защо това е така. Можем малко да спекулираме. I would speculate. Аз сега малко ще започна да поспекулирам. I can imagine because they have something in common. They're both small children. И двамата са били малки деца. So, despite of normally a small child is not very qualified for any spiritual activity, right? They just want to play. И въпреки че определено малките деца те не са много квалифицирани да извършат каквито и да е духовни дейности, единственото нещо, което искат да си играят. But both are very determined in their devotional service and a good example for all of us. И двамата са изключително решителни и много добър пример за всички нас. And both achieved the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Двамата постигат милостта на Върховната Божествена Личност. So then Dhruva Maharaj went to the forest and he met Narada Muni. Тогава Dhruva Maharaj отива в гората и там среща Нарада Муни. So and he asked, so what can I do to find God? И той питал какво мога да направя за да намеря Бога. So Narada Muni said, "Go home." He tells him, "You should not endeavor for this; it will not be successful." It's better you go home. When you are grown up, by the mercy of the Lord, you will get the chance for some mystic perform. He wanted to, so. По-добре си ти вкъщи малко поотраснеш, тогава ще имаш някакъв шанс да извършваш мистични дейности. So he gives him several instructions, and then Dhruva Maharaj says, "I'm sorry, I can't follow your instruction." И той му дава няколко инструкции, и Dhruva Maharaj му казал, много съжалявам, обаче аз не мога да следвам твоите инструкции. He said, "I'm very impudent for not accepting your instructions, but it's not my fault." Impudent is like, shame. Аз се срамувам, защото дори не мога да изпълня твоите инструкции. Because I'm from a Kshatriya, so these words have pierced my heart, and therefore your words, there's nothing, they don't stay in the heart. The heart is pierced. The stepmother. Yeah. So then he tells Narada Muni, "I want to occupy a position that is more exalted than anybody else has ever achieved in the three worlds." So he wants to be very powerful. И той казал на Нарада Муни, искам да постигна позиция, която никога преди това не е постигната в трите свята, искал да стане много могъщ. So finally we know Narada Muni gives him this mantra.
И всички ние знаем, Нарада Муни накрая му дава тази мантра. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And then he tells him how to practice mystic yoga. И след това му казва как да практикува мистична йога. And it is described that he became so powerful that just by pressing his toe on the earth began to tilt. И ние знаем, че той е станал толкова могъщ, че просто като се натиснал лекшко крака, той е започнал да изместя, да накланя цялата земя надолу. And when he stopped breathing, everybody was getting not sufficient air. И когато той е спрял да диша, абсолютно всички в Вселената, те започнали, те не им достигал въздуха. And then there's a famous verse when finally Vishnu appears, that Dhruva Maharaj, he says, I was looking for pieces of glass and now I found a valuable jewel, and he was no more interested in becoming a big man in the material world. И ние знаем много изключително известен стих, в който когато Вишну се появява и друго го вижда и му казва, аз търсих счупени стъкълца, пък сега наистина намирам изключителното огромно богатство и повече не се интересувам да стана голям човек в материалния свят. But still, like in the case of Prahlad Maharaj, Krishna had his plans and he put him as the king on the throne. Обаче Кришна пък си имал план и въпреки нежеланието на Пралад Махарадж, той го превърнал в крал и го сложил на трона. So then we may wonder, because as it is said today in the purport, he became the king on the throne, but he was a young boy and had his own children. So how is that to be understood? И както сега от днешния стих разбираме, че е възможно той да е малко момче и въпреки това да има деца, няколко деца. So therefore we have to know more details in order not to become bewildered. И затова е добре ние да знаем повече подробности, за да не бъдем объркани. So when do you think Dhruva Maharaj lived? What time? When did he live? No. When? What time did he live? Not leave. From the 24 hours. Oh no, which yuga? Which yuga you're asking? This is Satya Yuga, which means lifetime is 100,000 years. Кога мислите, че той е живял? Той е живял в Сатя Юга, когато живота е бил 100,000 години. And he ruled as the king for 36,000 years. Only. И той управлявал като цар само за 36,000 години. За 36. So Prabhupada says, and now you can look here, chapter 12, text 14. Така Шрила Прабхупада казва, можем да погледнем в глава 12, текст 14. So, it says in the middle of the purport, since he ruled over the world for 36,000 years, naturally one may conclude that he became very, very old. Шрила Прабхупада казва следното на коментара, че понеже управлявал за 36,000 години, някой може да се каже, че друг бил много, много стар. But factually his senses were very young. Обаче всъщност неговите сетива били много млади. So it's all relative. Prabhupada says he was a young boy when he left his body, but he was at more than 36,000 years old, because then he started to rule.
So that means maybe 40,000 or who knows how many, 45,000 years old. But he was considered, in the verse it says, Arbakaha, a child. So it's all, depends how you look at it. For us it's like incredibly old, and from another point of view, actually young. Like Krishna is now Yavanova Rangsha, although it's Purusha Purana, the oldest person. Да, и както се казва, от една страна наистина не изглежда странно, 36 000 години оправдал, обаче си още бил като младо момче. Това е, нали, както Кришна, една Вайована, въпреки че Пурана Пуруша най-стария, той е също една Вайована, той е най-млади. So you can read text 16, Dhruva Maharaj at the end left his kingdom, which extended all over the earth and was bounded by the great oceans. He considered his body, his wives, his children, his friends, his army, his rich treasury, comfortable palaces, many enjoyable pleasure grounds to be creations of the illusory energy. Thus in due course of time he retired to the forest in the Himalayas known as Baradik Ashram. И така Друга Махарадж напусна своето царство, което обхващаше цялата планета Земя и граничеше с великите океани. Той знаеше, че неговото тяло, неговите съпруги, децата му, приятелите му, армията, богатството му, съкровищата, великолепните му дворци и прохладните паркове са творения на иллюзорната енергия. Затова, когато му дойде времето, той се оттегли в Хималаите в гората, наречена Бадарика Ашрама. And then later on, in text 20, 21, 22, suddenly a spiritual airplane appears in the sky. И така накрая, в стиховете 21, 22, духовен самолет се появява. And here was mentioned Sunanda. So Nanda and Sunanda, two confidential associates of Lord Vishnu, they come to take him to Vishnu Loka, to Vaikuntha. И в стиха, който днес четохме, се споменава Сунанда. Двамата Нанда и Сунанда с този самолет идват да вземат друга с духовница. So then Dhruva Maharaj, he is getting aboard the plane, text 29. И малко по-късно Dhruva Maharaj се готви да се качи на самолета. So before getting aboard, Dhruva Maharaj worshipped the airplane, circumambulated it, and also offered obeisances to the associates of Vishnu. In the meantime, he became as brilliant and as illuminating as molten gold. He was thus completely prepared to board the transcendental plane. Преди да се качи на борда, Dhruva Maharaj се поклони на въздушния кораб, обиколи го от всички страни, удари почет на спътниците на Вишну. В този момент тялото на Друва цялото се преобрази и засия сякаш бе от изкрящо разтопено злато. Той вече бе напълно готов да се качи на въздушния кораб. Then, next verse, when Dhruva Maharaj was attempting to get on the transcendental plane, he saw death personified approach him. Not caring for death, however, he took advantage of the opportunity to put his feet on the head of death, and thus he got up on the airplane, which was big as a house. Когато понечи да се качи на трансценденталния звездолет, Dhruva Maharaj видя към него да се приближава олицетворената смърт, но той дори не обърна внимание, а се възползва от удобния случай, стъпи на главата й и така се качи във въздушния кораб, който бе огромен като палата. So this is quite extraordinary. Especially an airplane as big as a house. Самолет, който е голям колкото къща. In Kardama Muni, his airplane was even bigger than that.
А пък на Кардами Муни неговия самолет бил още по-голям даже от този. It was like a city. Бил като град. Probably in the purport he speaks about it. There were many houses, lakes and gardens in that airplane. Шил Прабхупада казва в коментара in which airplane? To the Kardama Muni's airplane. Шил Прабхупада говори за самолета на Кардама Муни в коментара, където имало много къщи и градини в неговия самолет. And then he could fly with Devahuti all over the universe, go from one planet to another. И с Девахути може да пътуват в цялата Вселена от една планета на друга. And there was no need to refuel. Нямало нужда да презареждат гориво. Yeah, because it's a mystic yogic power. Защото това е мистична йога сила. So let's read a little bit of the purport. To take the passing away of a devotee and the passing away of a non-devotee as one and the same is completely misleading. Which verse? This same one, 30. The beginning. Mm-hmm. Да мислим, че неуданият и предануданият умират по един същ начин. While ascending the transcendental airplane, Dhruva Maharaj suddenly saw death personified before him, but he was not afraid. Когато понечел да се качи в трансценденталния звездолет, Dhruva Maharaj неочаквано видял, че пред него стои олицетворената смърт, а той не изпитал никакъв страх. Instead of death giving him trouble, Dhruva Maharaj took advantage of death's presence and put his feet on the head of death. Напротив, възползвайки се от тази удобна възможност, Друва стъпил право върху главата на смъртта и се качил на звездолета. People with a poor fund of knowledge do not know the difference between the death of a devotee and the death of a non-devotee. Невежди хора не знаят разликата между смъртта на преданудания и на неудания. In this connection, an example can be given. A cat carries its kittens in its mouth and also catches a rat in its mouth. Бихме дали следния пример. Котката носи в зъбите си своите котенца и плъховете, които лови. Superficially, the catching of the rat and the kitten appear to be the one and the same, but actually they are not. Може да ни се струва, че тя държи в зъбите си плъха и котето по един същ начин, но това не е истина. When the cat catches the rat in its mouth, it means death for the rat. За плъха котешките зъби значат неуминуема смърт. Where when the cat catches the kitten enjoys it. Докато за малкото коте е удоволствие. So when Dhruva Maharaj boarded the airplane, he took advantage of the arrival of death personified, who came to offer him obeisances, putting his feet on the head of death, and he got up on this unique airplane, which is described here as big as a house. Dhruva Maharaj се възползвал от факта, че смъртта лично дошла да му засвидетелства уважението си и стъпила върху главата и да се качи на необикновения звездолет, който бил като цял дом. So then, this is like the opening verses of this chapter where Maitreya Muni, he spoke about that hearing about Krishna is the source of liberation. И това са такива отворени стихове, в които ни показват, че слушането за Кришна е източник на освобождението. Yes, like yesterday's verse, he said, if somebody hears about this, then one becomes liberated from the chain of birth and death. Както вчерашния стих се казва, че ако някой слуша за това, той се освобождава от веригата на раждането и смъртта. And with this verse, he gives another example of Dhruva, who also, by hearing from Narada Muni, becoming enlightened and perfect, then when death came, no problem. И в този стих той дава пример с Нарада Муни, който бил преданударен и когато идва смъртта, няма никакъв проблем. Yeah, so this also explains a little more, as we had during the program, this question about death.
what to do, or what if one cannot remember. Don't worry. It's like, even if death comes, he may not pay his obeisances. You can put your foot on top. И това е така малко продължение на това. Имаше такъв въпрос на програмата, как така да направим, че да можем да мислим за Кришна в мига на смъртта. Няма проблем. Просто ангажирай се в предан служени и когато дойде смъртта, просто си слагаш кръка на главата и си готов. Krishna, in this case, he sends his associates to get the devotee to come. И Кришна ще аранжира, ще прати негови лични приближени, за да приберат преданодания в духовния свят. And then we have the story of Ajamil, where he saw these fearful persons first of all, but then remembering Narayan, everything changed, and the Vishnu Dutas came. И така имаме история също за Аджамил, който видял имадутите тези същества и той се оплашил, казал обаче името на Нараяна и вишнудутите дошли. So, for somebody who has engaged himself in devotional service throughout his life, or as much as he can or could, then there should be no anxiety. За личност, която се ангажира целия живот или колкото може повече в служение на Кришна, за смъртта той изобщо няма за какво се притеснява. Whatever we have done, we can do with sincere devotional service, Krishna will never forget. Каквото и да направим с така искрено предан служение, Кришна никога няма да забрави това. We may forget, others may forget, but Krishna will not forget. He is perfect. We are imperfect. We forget, like I forgot the watch. I don't know, I don't know where it is. So what Krishna knows. But I'm not qualified, so he can tell me. But so many things happen, we just don't know. But don't worry, Krishna will remember. Ние забравяме, ние не сме свършени, ние постоянно забравяме, както аз си забравих часовника и сега не знам къде е. Кришна знае обаче къде е, обаче пък аз пък не съм квалифициран да чуя от него къде е часовника. И затова ние можем да направим много неща, можем да сме ги забравили тези неща, които сме направили за Кришна, обаче Кришна никога няма да ги забравим. So, any doubt? Question? All right. Draw Maharaj was king, and also in Vedic times we have king who manage the take care for all the people. Yes. The planes. Yeah. That was also described there's so many chapters. He was like a father to the citizens, like all these great kings. They're not just ordinary kings like today's leaders, they just exploit as much as possible. They really care for their people. И така в предишни времена имал цар, който се грижи за всички хора и той казва, да, всъщност има описание в Бхагаватам, където се казва, че царя всъщност той се грижил за абсолютно всички поданици като за негови деца. Те всъщност са били като негови деца. And my question is, what was the desire of Srila Prabhupada? How to establish Varnashrama to be? My God. Like, we need a seminar for 10 days to talk about that. If we establish some like a village, must be everything separated to have everybody to have our home or everything with something or to be made from group of senior devotees. Well, the system is there's 4 divisions. That's what it means. 4 varnas and 4 ashrams. But basically, varnas means, these are different sections of society.
then within one's life one may go through different stages also. And that's, as Krishna says, I created it, and it's according to guna and karma, it's natural. You don't have to artificially designate somebody to be something. That is normally, it's not easy, therefore we're not doing very much, because it's tough. But generally that's determined in young age. The teachers, the parents, and others, they can see what is the varna of a particular person, just by these qualities. Тази наша институция да Шрила Прабхупада иска да бъде установена Варна Ашрама. Как да установим? Махарадж каза, че има нужда от 10-дневен семинар. И след това той добави, основното имаш 4 ашрама и 4 различни подразделения. 4 ашрама и 4 варни. И не е необходимо изкуствено да поставаш някой след си в тази варна, в този ашрам. Това не е необходимо. Обикновено този, който е по-опитен, учителя и по-така възрастни, те знаят и могат да видят според гуната, която той е, и варна според и карма и според работата, която извършва. Те много добре могат да видят в кой ашрам е и в коя е варна. Обаче няма нужда така изкуствено. Просто трябва да бъде ангажиран. Имаме 4 секции. Yes, so the training will be in early age. В ранните години е най-добре да бъде обучен. So therefore not necessarily somebody, let's say, has the tendency to be a carpenter. He likes to work with wood, so that's a Shudra type of engagement. И да кажем, примерно, има личност, която така има склонност да се ангажира с дърводелство. Обикновено това е такава Шудра дейност. So, but he will mainly be trained in that particular type of, work. И той обаче първо бива обучен в този определен вид работа. Why do such a person should learn, like in schools nowadays, all the different subject matters? Не е също необходимо, както в днешно време в училищата, ти изучаваш абсолютно всичко. You learn how to read and write and do some little mathematics, basic, so you don't be cheated when you buy something. You can count the change they give you. Това, което трябва да се знае, човек да чете, да пише и също да може да брои, защото като му връща средството, да не го излъжат. But you become expert in what you like to do, the work you like to do. Обаче по-добрият вариант е стани експертен в това, което ти искаш да правиш. Yeah, and then that's your work, and you're satisfied with that. Това ще е работата, на теб това ти харесва, защо да не се обучиш в това, което ти искаш. Or a kshatriya son, or somebody who's inclined, so they have to, of course, then the training is a little more sophisticated. Administration, and so that's not as easy as carpenter work. И разбира се, сина на кшатрия, той също трябва да бъде обучен. Има така документация и толкова много други различни неща, управление. И той трябва да бъде обучен по определен начин и има неща, които са малко по-трудни в неговата работа, отколкото в дърводелството. And the Brahminical, well, then they have to study, actually. Vedic literature, Sanskrit, and learn and understand the scriptures. Браминската култура, те трябва да изучават, да учат стихове, да четат ведическите писания, просто трябва да изучават литературата. And so they will give guidance to the others. За да могат да дават ръководство на другите. They can normally become priests or medical doctors or some astrologers, and so it's brain work. Обикновено стават свещенослужители или аюрведа,
доктори или астролози, нещо, в което те работят с ума си. So the problem is that nowadays society is completely artificial. Проблемът е, че в днешно време обществото е напълно изкуствено. It's not anymore based on agriculture and cow protection. Изобщо в днешно време не се основава на земеделието и на закрилото на кравите. And therefore we have created so many professions that are, like even a lawyer. Why? Because it's Kali Yuga. Everybody's fighting. Otherwise, what's the need of a lawyer? Такива изкуствени дейности са създадени като адвокат, примерно. Адвоката, защо ти изобщо адвокат? Защото в Кали Юга всички се борят помежду си и затова е необходимо адвоката. Иначе по принцип няма нужда от такава. In a village, if there's some dispute, they go to the senior person, like the wise old man in the village, Brahmana, and ask for advice, and he will hear, and then he will give his judgment, like you go to the guru, and then you do that. There's no need for lawyers to argue and have a panel of people and the witnesses, and no need. В старото село двама човека се карат, имат спор помежду си, просто отиват пред по-възрастен човек, който е така образован като брамана, честен е и те отиват при него, обясняват ситуацията и той казва, направете така и така и така и така и те така правят. Няма нужда от съд, от свидетели да гласуват, адвокатите да се боричкат един друг. Всички тези неща са напълно излишни. I mean, that's just one example. So as I said, we can go on and on for 10 days. But Prabhupada's idea was relatively simple. He started New Vrindavan as an idea. Можем и 10 дена да си говорим, но като цяло нещата са прости. Шрила Прабхупада започна Ню Вриндавана, тази идея започна с Ню Вриндавана. And he gave the name is important. It's New Vrindavan. И също името е много важно. Той даде името Ню Вриндаван. And Vrindavan is a village. А Вриндаван означава... It's not a city. It's not well, later there was also New Dwaraka in Los Angeles, but the idea for basic lifestyle is Vrindavan style. По-късно имахме и Ню Дварака. Вриндавана не е село, после имахме и Ню Дварака, но за Вриндавана означава село и това означава, че основният начин на живот това е селски. Like even the people in Dwaraka, they will have to eat what the people in Vrindavan produce. I mean, in the sense, the villagers provide the food and the milk, not the people who are living in palaces. Дори хората в Дварака едно време, те трябвало да ядат това, което се произвежда от Вриндавана. И така е било, така е било. Yeah, economics, the basic economics is land and cows. That's economics. That's all. Економиката, основната економика е земята и кравите. Това е цялата економика. Now we are so proud, like I said. Did I talk here about Dubai? Yes, a little bit, huh? Because I was visiting Dubai this year. It's just hell. It's just in the middle of the desert. И както Дубай, аз посетих Дубай, просто е като ад, просто е в средата на пустиня. Yes, the Palam Pushpantulam words, right? Yes. You just offer me, if you're living in Dubai, you can't offer a flower or fruit or leaf or even water without transport because it's not there. Ако живееш в Дубай, там не можеш да предложиш цвете, не можеш да предложиш листо, не можеш да предложиш плод, не можеш да предложиш дори вода. Защо? Защото тези неща те не съществуват в пустинята. It's all sand. Всичко е само пясък. And hot. И жега. That's all. Това е като цяло. So Emirates flies in and brings all these things. И това, което се правите, донасят различни неща от различни други места, събират ги на едно място и имаш вече Дубай.
And they have constructed huge plants near the sea to convert the seawater into normal water, which is a huge operation, very expensive, but they have oil, they can pay for it, no problem. И те са направили огромна, изключително скъпа инсталация, която превръща солената вода в питейна вода и това е изключително скъпо нещо и така се добавя вода, обаче те имат много пари. Кой му показа парите? So it's a completely artificial life. Normally nobody will live there. Обикновено никой не би живял на това място. You live where there's fertile earth and cows can graze and give milk, and otherwise you just starve in the desert. Обикновено живееш там, където има земя, която може да плододава, където има крави, където има вода и обикновено там се живееш. Никой обикновено не ходи да живее в пустинята, защото просто там ще се измъчваш. Even Northern Europe, Prabhupada called, it's for barbarians. Дори Северна Европа ще обяснява, че тя е за варварите. Like in some place, if you go further north, they just have dried fish. That's all they can eat practically. Ако отидеш пък на място, което е изключително много на север, единственото нещо, което може да се намери е суха риба. И те това ядат като цяло. In the North Pole, Greenland, what can you grow? Vegetables. It's all ice. You can't fish, yes. Какво ще сееш, ако отидеш на Северния полюс? Единственото, което можеш да правиш е можеш да ходиш на риболов. Но това е. So, civilized life means in places like this, India is like, it's conducive. You don't have to, like, most of the year be somewhere with heating and there's only snow and ice and how can you survive? You have to hunt an animal and kill it and then eat that. That's all you can do. It's not civilization, it's just barbarians, like animals. И цивилизован начин на живот означава човек да живее на място като тук, както Индия също, места, които са подходящи за производство, а не на място, където е толкова студено, че няма какво да се произвежда и нищо не вирее и човек трябва да ходи да убива животни, да ги яде. Това не е цивилизация. Цивилизация това е просто варварство. But that's outside of Varnashram. This type of life is outside of Varnashram. Този начин на живот, той е извън Varna Ashram. Yes, mlechas and yavanas, or even worse. I mean, you can go down and down and down. We have dog eaters or just fish eaters. It's a really low level of so-called human life. It's not civilized. Това изобщо не е цивилизирано, изобщо не е Varna Ashram. Това са шудри, явани, млечки, даже още по-надолу. Обикновено те са били ядяли са риба, обаче хората ядат и кучешко месо, това са наистина извън кастови. So without fertile land and cows, you cannot establish Varnashram. It's impossible. Без земя и крави не е възможно да установиш Varna Ashram. Because the first thing you have to eat. Първото нещо трябва да се яде. And grains and milk is the basics. Зърнените и млечните са основа. And fruits and vegetables are like, around that. That's how they say, because if you work hard, if you only eat fruits and vegetables, you will be very like me, That doesn't, you have to get strength from good grains and good milk products. И така се казва, че основата е зърното и млечните. Защото плодовете и зеленчуците са добре, обаче ако работиш много силно и ядеш само плодове и зеленчуци, ще се изключително слаб и няма да можеш да направиш нищо, както аз. So that's the motor. The stomach provides energy to everything.
Това е мотора. Стомаха е този, който донася енергията на всякъде. Then there are people who can provide the cloth for you. You have to cover yourself. Okay, there's some weavers and the carpenter we had. You make a table and a chair, whatever you need to do. But the basic thing is you have to eat every day. If you don't have a chair, okay, I can sit on the floor. But if I don't have anything to eat, what are you going to do? You shoot yourself. Да кажем, че важно е. Трябва да имаме дрехи, трябва да имаме толкова много други неща, столове и така нататък. Обаче, ако нямам стол, аз ще седна на земята. Обаче, ако нямам какво да ям, какво да правя, тогава просто човек трябва да се застреля. So many things, if we look at them, they're not necessary. Имаме толкова много неща, ако се замислим много добре, ще видим, че изобщо не са необходими. Prabhupada calls them the artificial necessities of life, so-called, all superfluous in one sense. Superfluous? Yeah, superfluous. It's beyond what is necessary. Той, ако погледнем, Шрила Прабхупада нарича толкова много неща, които имаме изкуствени, необходими и даже те са отвъд това всъщност изкуствени. Отвъд това, което ние всъщност имаме изобщо нужда. We have become accustomed and we are conditioned and we think without this life is not possible. Обаче така е станало, че ние сме така привикнали към такъв начин на живот и че си мислим даже, че без тези неща животът е напълно невъзможен. I tell the people of Burgas for 24 hours no phone. Ако кажа примерно на всички хора в Бургас, no phone. 24 часа ви давам никакви телефони. What do you think? Is that possible? There is no. How can we live? Какво ще кажат хората? Как ще се живее изобщо? Не може да живеем без тези неща. Even devotees that for one day don't use your phone. Oh my God! First of all, what am I going to do all day long? И кажеш на един преданен, примерно, един ден не да използваш телефона. И той първото нещо, което казва, Господи Боже, как може това? И той си казва, първото нещо, което той си помисля, какво ще правя преди на тогава? You go to any place where there's a lot of people, like shopping center, wherever you go. I think it's universal. You just look around. You will find a lot of people who are either on the phone or like this. They're walking, yes? They're walking on the street and they go... Yeah. I've seen it so many times. Отидете примерно в моловете, отидете по улиците, толкова. Мисля, че това е за всякъде се отнася. И хората това, което правите, или са на телефона, или са в интернет нещо да си пишат. Well, internet or not internet, but it's not necessary for life, obviously, because 30 years ago, I don't know when they started, there was nothing like that. So we lived also. 20 years ago. Не е така, че тези неща са от първо необходимост, защото... You remember? They don't even remember, so they were born with the phone in their mouth. И ние се спомняме малко по-възрастни. Ние спомняме се време, в което нямаше интернет и ние си живеехме. Не така. Имаше пак живот, пак живеехме. Обаче в момента има хора, които не ги помнят тези времена и те на практика са родени с телефона в устата. Even something like a car or airplanes. If you would take them out today, how can we live without that? It's impossible. Ако махнем също колите или самолетите, хората просто ще ахнат. Как изобщо може да се живее без това? 150 years ago, there were no cars and no airplanes. 150 години по-назад не е имало самолети. How many years? Well, 150 at least. No, 50 years. No, 150 years. Да, 150-160 години. Просто не е имало изобщо като цяло самолети и коли. Yeah.
So there was transport, bullock cart, horse cart, donkey. You don't look, what shoes they have, if it's for free. И имало е пак транспорт, волове, коне, също и магарите. И когато сте ни ги подарявали, защо не сме им гледали подковите, защото са, някой ни е направил подарък, ние им гледаме подковите, защото са били безплатни. Of course, people will say this is all primitive. It's a primitive lifestyle. И хората сега казват, това е примитивен начин. Yeah. But no, natural life is not primitive. И някой може и не, обаче всъщност не. Естественият живот не е примитивен. Anyway, so as I said, we can go on and on and on. Now he's gone for the answer of the question. But so you have to just start in a simple way as much as one can. And then maybe it will develop, but it's not easy because we are so much dependent on so many other artificial things. It's a challenge. И ние можем да започнем с нещо малко и може и да стане, откъде да знаем, но ние и определено не е трудно, определено е доста трудно да се направи това. Това е предизвикателство. Защо? Защото ние имаме толкова много други изкуствени неща, към които сме привикнали. But you have neighbors who have quite good example. Обаче имаме съседи, които са много добър пример. In Hungary you have New Rajadam. В Унгария имаме New Rajadam. And they are from what I know, the best example so far. И това, което аз знам и мое мнение, че те в момента са най-добрите. And they have a pretty clear idea how they want to go. И имат също доста ясна идея how or where. How and where. Имат доста така също добра идея как и докъде да стигнат също. The brain behind Shivaram Swami and Radha Krishna Prabhu, who is like now stepping in his footsteps. He's retiring as a GBC and also as a leader of the project. I mean, you see there. But, the day-to-day, they have a good plan how to engage the devotees, social structure, everything. И имаме Шивара Махарадж там, който е мозъка на проекта, и също сега Рада Кришна Прабху. Шивара Махарадж се оттегля и Рада Кришна Прабху стъпва в неговите стъпки. Има такъв социален план, за хората, как да бъдат ангажирани и така нататък. Това е много добър проект. Even how to take care of the devotees, I asked him about it. And they have a very specific plan. Somebody who has been there for so many years, and then they have to make a commitment, and then the community takes the commitment to take care of them for the rest of their lives. Like a pension plan. You don't have to worry what's going to happen if I become 60 or 70 years old, and cannot work anymore. They will kick me out. No. И аз ви говорих с тях. Very important, no? You become in anxiety, this is, I can't do this anymore, I can't lift this, so becoming useless. И аз говорих за тях как ангажират хората, и те ми показах един план, който имат различни преданни, които са живяли във фермата дълги години и са отдавали различни видове служения, и те това, което правят във фермата, е да дават обещание и гарантират всъщност за тези преданни, че когато те станат по-възрастни, фермата ще поеме грижата за тях, и не е така, че ще ги изритат, когато станат по-възрастни, и няма да има кой да се грижи за тях, и това определено е доста важно. Аз, както примерно виждам, не мога да направя това, и в един момент просто ставаш безполезен. So they have a good plan already for producing food and storing it, preserving it.
they have this down under the earth. It's all, scientifically, practically calculated. They had one before which didn't work out well. Now they have a new one which is very perfect. So there's the same temperature in winter or summer, and there's for 500 people for 3 months food. И имате толкова много неща. Сега направиха такова хранилище под земята. Преди това имаше едно друго, което не беше много добро, обаче сега това, което направиха, е много добро, където е много подходящо за съхранение и там се прибират храната и то for 5 months? I think 3 months, whatever it may be, sometime. Да, температурата е една и съща, както през лятото, така и през зимата, и е много добро за съхранение и за месеци наред може да се съхрани за 300 човека храната. And of course, you have seen the Goshala. I think it's one of the, if not the best. I mean, the men with a lot of money, they can also do something nice. But, so if you take care of the cows, then many blessings will come. И както Бхакти Веданта, Гошалата, пък какво да кажем, вие видяхте, може би да не кажа най-добрата, може би една от най-добрата, разбира се, Бхакти Веданта Менър, също Гошалата е много добра. Какво мога да кажа? Просто ако се грижим за кравите, много благослови ще дойдат. The center is the deities and the cows. В центъра са божествата и кравите. You take care of them, then everything else will come. Ако се грижиш за тях, всичко друго ще дойде. As far as my understanding. Това е... And of course the devotees, you include them. You don't. It's not that you don't take care. Obviously, you take care of the devotees. So, but then you don't have to worry about all these, like how you say, business schemes. It's not, that. No, this is the basis. Да, разбира се и преданодайните. Не е така, че трябва да ги пренебрегваме. Също преданодайните са много важни и трябва да се грижим за тях. Обаче, това е основата, божествата и кравите. Не е нужно така да мислиш за различните бизнес ангажименти бизнес ангажименти на различните личности. Buying and selling things, importing, exporting. It's like if tomorrow there's no airplane flies, your business goes broke. Не е нужда такъв бизнес. Сега ще вкарвам от друга страна и ще направя такъв бизнес, който ще изнасям в друга страна. Не е просто в един момент, когато всички тези самолети изчезнат, целият бизнес отива, той се разбива. What you can produce, that should be the bit, not what you can buy in China. Това, което ти можеш да направиш, това трябва да е, а не това, което ти можеш да купиш в Китай. Right? I mean, it's actually very clear, but it's not so easy. It's much easier to just buy in China. You have all these slaves work for you, and you get a container full of cheap things and you sell them for 10 times the price and you become rich I'm very clever, Това не е правилно. No work, practically. Имаш толкова много роби, които работят за тебе, ти взимаш цял контейнер, който е напълно на много ниска цена, ти ги продаваш на висока цена, взимаш парите и казваш, аз съм много голяма работа и всъщност ти не си направил нищо полезно като цяло. Better to sell cucumbers. По-добре да продаваш краставици. You control, you make the quality, and you don't have to depend on some Chinese factory. Ти наблюдавай, контролирай качеството. Няма нужда да зависиш от някоя китайска фабрика. This is another topic. Factories are all hellish places. Другата тема е пък, че всички тези заводи са адски места. And Prabhupada, I heard a class today, he said, he went from Vrindavan to Delhi, and he said, poor people, all with their bicycles in the morning, going to the Goodyear tire factory, where they make the tires for the cars. Instead of going to the field to produce food, they have to go to the factory and make tires. So you eat your tires.
И Шрила Прабхупада слушах днеска лекция, в която той говореше как когато от Дели тръгва към Вриндавана, вижда бедни работници, които от селото отиват към града в една компания, в една фабрика, която произвежда гуми за колите, и вместо да се седят на село и да си гледат зеленчуците и да ядат, те отиват с колелетата в компанията да произвеждат тези гуми, и Прабхупад казва: яште си гумите. Yeah, it's rubber. In German it's Gummi. Even this thing that you stretch, it's also a Gummi. Има такъв ластик, който е гума. So maybe I can learn Bulgarian. Аз може би ще науча български. Maybe Gummi I can understand. Гуми това. We have some other words what I was saying, right? Schrift, so I know nectar, so I got 3 already. Anyway, I think you get the idea, and I think it's a little late, but yes, that's the problem. Everything is late. But I mean, it's easy. Land and cows are the basic of economics. И простичко е. Имаш земя, имаш крави, това е основата на икономическото развитие. But it means work and nobody wants to work, so therefore we don't have it. Обаче означава, че трябва да има работа, пък никой не иска да работи и затова нямаме нищо. And devotees are the worst. They don't want to work. Пък преданодайните, те са най-лошия пример от всичките, нямат никакво желание да работят. New Vrajamandala, we have 300 hectares. New Vrajamandala, 300 хектара или 3000 декара. I mean, most of it is useless. It's but 30 are land to cultivate. 30 hectares. Forests or forests, low, there's some forest which is good, but a lot of it is just useless. Is donation or you bought it? No, we bought it. Because it was cheap and therefore we bought it. That's another story. Part of it was donation of a devotee. Anyway. Yes, but the point is, we have 30. Just cut it down to 30 hectares of cultivable land. Добре, нека да имаме 300 хектара, но нека малко да го подрежем, защото повечето е напълно безполезна и изрязваме ги тези 270 хектара, които са напълно безполезни, обаче имаме 30 хектара, които са земя, която е напълно може да продава. But we don't have a devotee to take care of it. Обаче нямаме преданодайни, които се грижат за тази земя. We have to engage a non-devotee. He cultivates the land and he gives us something. So we are happy at least something we get. Otherwise it's nothing. И имаме непреданодайен, който се грижи за земята. Той произвежда различни неща и поне ни дава нещо, защото иначе ние и нищо няма да вземем. That's the big ones with the tractor, but then there's a smaller places for vegetables and flowers and this. We have one old man doing it. Old man, not my, a little less, even younger than me. One older devotee, but he's getting old, and there's nobody new coming to do that. И това е големия човек с тракторите, които орат и обработват. И обаче има една малка градинка, в която малка градинка имаме малко зеленчуци и цветя. И има един възрастен човек, само един, който се грижи за тези неща. Той е малко по-млад всъщност от мен, обаче със всяка година остарява и никой не иска няма кой да го смени всъщност. Small greenhouse, nothing like this, with some, how you say, cucumbers, tomatoes, zucchini, maybe some squash, a few things, very nice, but that's it. Имаме малко оранжерейка, не е такава голяма. Има някой друг домат,
тиквичка, нещо друго, като е малко, нещо много хубаво, обаче това е. What can an old man do? You know, Какво може един възрастен човек whatever да he направи? can do, Колкото може да направи. that's the problem. You know, who is interested in working in the land? Кой иска да работи с земята? Go to the office, take a phone, Отиваш в офиса, дигаш and телефона money comes in. и парите просто валят. And then you go to the supermarket and buy what Отиваш you в need. супера, купуваш си зеленчуци. I do that. Аз го правя. So what can I say? It's all talk. It doesn't have any. Какво да кажа? Само говоря, няма никаква сила. Това няма никаква сила. So we are depending on people like you. Otherwise nobody will eat. Иначе никой няма да има какво да яде. It'll all be on the iPhone, that's all. През целия ден Eat your iPhone. Трябва да си изядеш iPhone. So I'm sorry, it's really too late, so what can I do? So thank you, Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. That wasn't